أرحب بكم أصدقائي من جديد. نلتقي لنتابع مراحل شرح برمجة دمج برنامج الفاتورة مع البرنامج الأساسي. I welcome you again, my friends. We meet to follow the stage of explaining the programming of integrating the invoice program with the main program. ألف 52 برمجة خطوات ربط برنامج فاتورة البيع مع البرنامج الأساسي. زر التدقيق، ترحيل إلى كشف الزبون، ترحيل إلى كشف الصندوق، زر ترحيل 100 سطر من المواد المباعة، زر ترحيل 100 سطر التالي من المواد المباعة حتى 400. 1052 Programming the steps for linking the sales invoice program with the main program. Check button. Post to customer list. Post to cash register. Post button for 100 lines of sold items. Post button for the next 100 lines of sold items up to 400. واحد برمجة زر التدقيق يتحقق من تطابق إجمالي المبيعات اليومية في 5 جداول. 2 برمجة زر نسخ ولصق البيانات الخاصة بكشف الزبون النقدي. 3 برمجة نسخ ولصق البيانات الخاصة بكشف الصندوق. 4 برمجة زر ترحيل القسم الأول من المواد المباعة 100 سطر. 5 برمجة ترحيل القسم الثاني من المواد المباعة 100 سطر. 6 برمجة ترحيل القسم الثالث من المواد المباعة 100 سطر. 7 برمجة ترحيل القسم الرابع من المواد المباعة 100 سطر. One Programming the check button verifies that the total daily sales match in 5 tables. 2 Programming copy and paste the data of the customer's cash statement. 3 Programming copy and paste the data for the fund statement. 4 Programming the relay of the first section of the sold items equals 100 lines. 5 Programming the relay of the second section of the sold items equals 100 lines. 6 Programming the relay of the third section of the sold items equals 100 lines. 7 Programming the relay of the fourth section of the sold items equals 100 lines.
تابعنا مع بعض أصدقائي الخطوات البرمجية التي يحتوي عليها ظل التدقيق، وتم التوقف خلال قسم لكي يتوضح لكم المهام التي تطلب تنفيذها. تم شرح هذه الأقسام باللغة العربية واللغة الإنجليزية. أتمنى أن تكون هذه الطريقة هي الأنسب لجميع المتابعين، لأنها تتوافق مع جميع المستويات. الشخص الخبير يستطيع أن يقرأ الأسطر البرمجية، والشخص المبتدئ يطلع على مبدأ البرمجة. We followed with some of my friends the programming steps that contain the check button and stopped during the section in order to clarify to you the tasks that require implementation. These sections were explained in English and Arabic. I hope this method is the most suitable for all followers because it corresponds to all levels. The expert person can read programming lines and the novice person familiar with the principle of programming. تم الاطلاع أصدقائي على برمجة ظل التدقيق، ولاحظنا أنها عملية مكررة بمبدأ الذهاب إلى ملف معين وأخذ مجموع المبيعات في هذا الملف، ثم الرجوع إلى الملف الأساسي ولصق هذا المجموع لكي يتم التحقق من تشابه وتطابق المجاميع الموجودة في 5 ملفات. My friends reviewed the programming of the check button, and we noticed that it is a repetitive process with the principle of going to a specific file and taking the total sales in this file and then returning to the main file and pasting this sum in order. To verify the similarity and conformity of the totals in 5 files. أما البرمجة الموجودة في زر ترحيل إلى ملف 715 كان فيه مبدأ أننا يجب أن نفتح الملف الموجود على سطح المكتب، ويجب أن نفتح الملف الموجود ضمن برمجة الأساسي ونقوم بنسخ البيانات من الأول إلى الثاني. As for the programming in the Migrate to File 715 button, it was based on the principle that we must open the file on the desktop and we must open the file within the main program and copy the data from the first to the second. الخطوات متشابهة في زر الترحيل إلى الصندوق. إننا نفتح ملف الصندوق الموجود على سطح المكتب،
ونفتح ملف الصندوق الموجود ضمن البرنامج الأساسي ونقوم بنسخ البيانات من الأول إلى الثاني. The steps are similar in the Migrate to Fund button. We open the chest file located on the desktop and open the chest file located within the main program and copy the data from the first to the second. بقي لدينا أصدقائي برمجة 4 أزرار مهمتها الذهاب إلى الملف الموجود على سطح المكتب الذي يحتوي على المواد المباعة. الزر الأول يقوم بأخذ جزء من هذه البيانات التي تحتوي على 100 سطر، ينسخ البيانات ويلصقها ضمن ملف إكسل خاص بالبرنامج الأساسي، هو نفسه الملف الخاص لفاتورة البيع. ثم نعيد الخطوات بالزر الثاني حيث نرحل 100 سطر التالي، طبعا بعد تنفيذ برمجة ترحيل هذه المواد إلى المستودعات. We have my friends programmed 4 buttons whose mission is to go to the file on the desktop that contains the sold items. The first button takes a part of this data that contains 100 lines, copies the data and pastes it into an Excel file for the main program, which is the same file for the sales invoice. Then we return the step as with the second button, where we move the following 100 lines, of course, after implementing the programming to migrate these materials to the warehouses. أشكر متابعتكم أصدقائي، أرجو أن يكون الدرس سهلا في شرحه. انتهينا من شرح برمجة نقل المعلومات من برنامج فاتورة البيع إلى برنامج الأساسي. في الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل برمجة ترحيل 100 سطر الأولى ثم ترحيل 100 سطر الثانية، ولا بد من الاطلاع على برمجة الموجودة بزر مادة جديد. I thank you for following, my friends. I hope the lesson is easy to explain. We have finished explaining the programming of transferring information from the sales invoice program to the main program next week, God willing. We will complete the programming of the first 100 lines and then the transfer of the second 100 lines. We must review the existing programming by clicking on a new article.